It doesn't matter if you haven't done your post-graduation. It doesn't matter if you don't have a degree. Don't write nonsense in your CV. Just write your training, what all you have done, your medical studies, what are the specialist trainings you have done, and all that. Hello everyone, welcome back to another video, and in this video I wanted to quickly discuss the recognition of foreign postgraduate degrees in Germany. Now, when I first came to Germany, I wasn't aware of the fact that you could get your foreign postgraduate degree. I don't mean the MBBS degree, but the foreign postgraduate degree can be recognized in Germany, if not fully, at least partially, so that you don't have to repeat the entire post-graduation, your specialist training once more. So I found this page of Ärztekammer Berlin. Now this is the page of Ärztekammer Berlin, and here they say, Sie kommen aus Drittstaaten. Are you coming from a third country? By third country, they actually mean a third world country. Like, you know, a third world country, like, let's take India as an example, yeah. Wichtige Informationen zur Anerkennung von Weiterbildungen. Important information about the recognition of training or foreign training or foreign postgraduate training. So, what do they say? Weiterbildung aus Drittstaaten. Weiterbildung mit abgeschlossener Qualifikation aus einem Drittstaat. Facharzt, Schwerpunkt oder Zusatzbezeichnung. So this is the title. It's saying the postgraduate training with completed qualification from a third world country or a third country. By that they mean a country that does not belong to the EU or those countries that have some kind of a contract with the EU like Norway or Switzerland. So Facharzt, Schwerpunkt oder Zusatzbezeichnung. This includes your postgraduate degree or a diploma or a specialist training if you have done some kind of 2-year fellowship or something like that. That is what they refer to as Zusatzbezeichnung. Zusatzbezeichnung usually means a fellowship or some extra specialist training that you have done. So what do they say here? Ärzte, Ärztinnen, die einen Nachweis über eine abgeschlossene Weiterbildung in einer Facharzt, Schwerpunkt oder Zusatzbezeichnung aus einem Drittstaat besitzen, können einen Antrag auf Anerkennung auf Grundlage des 20. der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin von 2021 stellen. So what they're saying is, doctors or specialists with a completed training as a specialist doctor, that is a consultant or Zusatzbezeichnung from a third world country that is not belonging to the EU, they can apply, put in an application for the recognition according to this particular law, Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin, which was made in 2021. So, der zuständige Weiterbildungsausschuss prüft die Gleichwertigkeit der im Drittstaat erworbenen Qualifikation mit einer gemäß der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin erwerbbaren Facharzt, Schwerpunkt oder Zusatzbezeichnung und entscheidet über die Anerkennung. Sofern die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstandes festgestellt wird, erhält das Kammermitglied die Anerkennung in Form einer Anerkennungsurkunde. Werden Unterschiede festgestellt, die nicht durch Berufspraxis ausgeglichen werden können, ist eine Kenntnisprüfung erforderlich. So, the responsible authorities will check the similarity in or the contents of your training which you have acquired in your home country, that is a non-EU country, according to this law, rules that they have set in this Weiterbildungsordnung, and entscheidet. This includes Facharzt, that is consultant position, that is you already have a specialist degree, or something like a diploma, DNB, fellowships, everything falls into this. I don't know what it is in your countries. It depends on the country you're coming from. It doesn't matter which country you come from. If you have done your post-graduation, you fall into this category. Also, sofern Zusatz und entscheidet über die Anerkennung. They will decide about the recognition. Entscheidet. They will go through your documents and decide if they can recognize your degree. Wenn die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstandes festgestellt wird, erhält das Kammermitglied die Anerkennung in Form einer Anerkennungsurkunde. If at all it is recognized, you will get a certificate of recognition of your degree. So, werden Unterschiede festgestellt? If there are differences, if they find differences between your degree and what the degree that they expect in Germany,
die nicht durch Berufspraxis ausgeglichen werden kann, ist eine Kenntnisprüfung erforderlich. So if they find differences in your foreign degree and the German degree that they feel it's not up to that, and if it cannot be made up through practice, that is by working, usually ausgeglichen means equalize. If it cannot be equalized through work or through working in a hospital, ist eine Kenntnisprüfung erforderlich. A recognition exam is necessary. Erforderlich. Liegen maßgebliche praktische Defizite vor, kann vor Ablegen der Prüfung eine Ausgleichsmaßnahme in Form einer mindestens 6-monatigen Weiterbildung bestimmt werden. Nähere Hinweise können Sie dem Informationsblatt für die Antragstellung eines im Ausland erworbenen Weiterbildungsnachweise entnehmen. So what they're saying here is, so liegen maßgebliche praktische Defizite vor. If there are shortage, or if there is a shortage in your practical experience, or they deem that you don't have sufficient practical experience, then before you take the exam, they have equalization measures in the form of mindestens 6-monatigen Weiterbildung bestimmt. You have to do at least 6 months of practical training in a hospital. This is what they mean. 6-monatigen Weiterbildung bestimmt werden. In Form einer mindestens 6-monatigen Weiterbildung, a 6-month training period. Nähere Hinweise können Sie dem Informationsblatt für die Antragstellung eines So here's the information blot, that is a document with all the information. So if I click on it, you can see the Informationsblatt. So Informationsblatt für die Antragstellung eines im Ausland erworbener Weiterbildungsnachweise gemäß 1919a 20 Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin. So here they give the details of everything regarding your foreign training. Für welche Fälle kann ein Antrag auf Anerkennung eines im Ausland? For which cases, in what cases can you apply for, put in an application for recognition of a foreign acquired degree? So this applies for Weiterbildungsnachweise aus Drittstaaten. That is training proof from a third world country or a third country. Weiterbildungsnachweise aus Drittstaaten, die einem Mitgliedstaat der EU, in einem Vertragsstaat der EU oder in der Schweiz anerkannt worden sind. Now, if you have your degree already recognized in one of the EU countries, let's say you got your degree recognized in Italy or let's say Spain, or Vertragsstaat der EWR, Europäisches Wirtschaftsraum, EWR, this includes Norway, and Switzerland, etc. Here, oder der Schweiz, or in the Switzerland, anerkannt worden sind. If these countries have recognized your degrees as well, even then you have to put in this application. EU-Weiterbildungsnachweise, die nach der EU-RL 2005-36 EG nicht automatisch anerkannt. According to EU laws, there are some degrees which have been mentioned here 2005 in this particular area, which is not automatically recognized. Even in that case, you have to put in an application. Welche Unterlagen und Daten sind für die Antragstellung erforderlich? What are the documents required for putting in an application? So, für die Anerkennung der Weiterbildungsnachweise sind vom Antragsteller mit seinem Antrag folgende Unterlagen und Bescheinigungen vorzulegen. These are the documents and certificates that you have to have before to apply for this recognition. So what are the documents you need to have? Die Approbation oder Feststellung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes. So you should have already have your approbation. Yeah, you should have your Approbation, that is your or already recognized in Germany. Copy eines Identitätsnachweis, that is your passport or your identity card. Eine tabellische Aufstellung über die absolvierte Weiterbildung und die bisherige Berufspraxis. Like this is more like a CV with step by step showing your training from which year to which year and your practical experience. That is your CV, Lebenslauf. Weiterbildungsnachweise, gegebenenfalls samt Bescheinigungen über die Berufspraxis im Original oder im amtlich beglaubigter Kopie. So, Certificates of Training, Proof of Training, all kinds of certificates, documents about your practical experience in original or a notarized copy. Für den Fall, dass ein anderer Mitgliedsvertragsstaat einen Nachweis über eine Weiterbildung ausstellt, in case you have already got it recognized in another EU country, die ganz oder teilweise in Drittstaaten absolviert wurde, eine Bescheinigung der zuständigen Stelle dieses Staates über eine 3-jährige Tätigkeit im jeweiligen Fachgebiet. Like
If you already have your documents recognized in an EU country, in that case you have to supply that document as well. Gegebenenfalls eine schriftliche Erklärung, ob die Anerkennung der Weiterbildungsnachweise bereits bei einer anderen Ärztekammer beantragt wurde oder wird. In case you have to give it in writing, schriftliche Erklärung. If you have already applied for recognition of your training in another state, in another medical council of another state, or you're planning on doing it. Soweit die genannten Unterlagen und Bescheinigungen nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind, sind diese zusätzlich in Form einer durch einen öffentlich bestellten oder bedingten Übersetzer oder Dolmetscher übersetzt vorzulegen. If your documents are not in German, they are in English or your native tongue. In this case, it has to be translated into German. Now, this does not include your logbook, because logbook, sometimes I really think you can't translate the whole logbook. I didn't do it, but the logbook you can send it as it is. So there are other information here. Gleichwertigkeitsprüfung, was ist unter dem Begriff innenbehördlicher Gleichwertigkeitsprüfung, that is your equalization exam, they're talking about that. Wann ist der Weiterbildungsstand gleichwertig? When is it considered equal to a German degree? Der Weiterbildungsstand ist als gleichwertig anzusehen, wenn die Weiterbildung des Antragstellers keine wesentlichen Unterschiede gegenüber der hiesigen Weiterbildung nach der jeweiligen Weiterbildungsordnung aufweist. When they find that your degree has no difference with the degree of the German degree, then it will be considered equal. Die Entscheidung hierüber fehlt der zuständige Weiterbildungsausschuss. This is decided by the person who is going through your documents. So, wann liegen wesentlich, when are they clearly differences in your degrees? Wesentliche Unterschiede zwischen der hiesigen und der Absolvierweite liegen vor, wenn die nachgewiesene Weiterbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der durch diese Weiterbildungsordnung festgelegten Weiterbildungsdauer liegt. When it is less than the training period, mindestens at least 1 year, according to what the laws have been put on according to the one I showed you in 2021, if it is less than a year of what has been shown in that, then it is considered deficit. Es ist der nachgewiesen Weiterbildung gegenüber in dieser Weiterbildung. So there are some laws put on in this. So based on that, was passiert, wenn der Weiterbildung gleichwertig ist? What happens when it is considered equal? Ergibt die Gleichwertigkeitsprüfung, dass keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Weiterbildungsgängen vorliegen, erhält der Antragsteller mit EU- bzw. Drittstaaten Weiterbildungsnachweisen eine Anerkennungsurkunde über eine nach der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin zu führende Bezeichnung ohne Eignung bzw. Kenntnisprüfung. So if it is considered equal, you will obviously given a proof of that, a certificate saying Anerkennungsurkunde, recognition certificate saying that it is equal. Was passiert, wenn der Weiterbildungswesentliche Unterschiede aufweist? When there is a big difference durch eine Ausgleichsmaßnahme, what we already spoke about. If it's considered unequal, then there's an equalization mechanism before you get this Anerkennungsurkunde recognition. Was ist unter Ausgleichsmaßnahmen zu verstehen? What are these equalization mechanisms? Durch Berufspraxis, through practical experience, Berufsausgleich erhält der andere bzw. dritte Weiterbildung eine Urkunde über eine nach der Weiterbildung der Ärztekammer Berlin zu führende Bezeichnung. So they might recognition part of it and say that you have so much and so much of deficit. In this case, you have to equalize that. Ausgleichsmaßnahmen für Antragsteller mit Drittstaaten Weiterbildung. This is for people coming from third world countries. Liegen keine maßgeblichen praktischen Defizite vor, erfolgt die Zulassung zur Kenntnisprüfung. If there is no difference, then erfolgt die Zulassung, then you can take the Kenntnisprüfung, the final exam. If there is a deficit, so keine maßgeblichen praktischen Defizit, if there is no differences in your practical experience, then directly can take the recognition exam, Kenntnisprüfung. If there is practical deficit, that is practical experience, fehlende Erfahrung, if they feel that you don't have sufficient experience, also kann die Ausgleichsmaßnahme wenigstens at least 6 months of Weiterbildungszeit you have to do. Antragsteller wird in diesem Fall zur Kenntnisprüfung zugelassen. After 6 months of training, then you will be allowed to take this exam. Ausgleichsmaßnahmen EU-weite oder mit Drittstaaten, die durch einen EU-Staat anerkannt wurden. If it is recognized by another EU country, this is what. Was ist im Fall einer Prüfung zu beachten? What should you look out for or keep in mind during the exam? This is the details of the exam. This comes later. Welche Gebühren werden für die Bearbeitung des Antrags von der How much will they charge you for this whole process? Die Gebühren für die Anerkennung von in Drittstaat erworbener Qualifikation
Betragen von 550 Euro bis zu 1500 Euro. So 550 Euros, still 1500 Euros they might charge. Die Gebührenhöhe richtet sich nach dem Aufwand. This amount depends on how much work they've had to do in working on your application. In Hinblick auf die Dokumentationsprüfung, like going through your documents, this would cost 350 Euros till 600 Euros, depending on the number of documents. Gleichwertigkeit analysis whether your degree is considered equal, this would cost another 200 to 600 Euros. Und eine gegebenenfalls erforderliche Prüfung. Some cases you might have to take the exam. For this they will charge another 300 Euros. So that's why this difference between 550 Euros to 1000. They say it's according to against of the internet site. It's on this internet page. Menü.8. This is how you get there. Gebührenordnung eingesehen werden. So die Anerkennung EU-Weiterbildungsnachweisen ist gebührenfrei. So degrees which are from the EU are free of cost, so that they won't charge you for that. So this is the form that you have to fill up when applying. You can fill up all of that, and here they have, which is often the case in your forms. So here they have said what all documents you need. I think we already went through most of them. So ausgefülltes und unterschriebenes Antragsform. This form which has to be filled and signed, copy der deutschen Approbation, a copy of your Approbation, your permanent registration oder Nachweis über die von der zuständigen Behörde erteilten Feststellung der Gleichwertigkeit, or Nachweis über von der zuständigen Behörde Feststellung der Gleichwertigkeit, or the certificate showing that your training is equal. So specialists can try to directly apply for recognition. So just fill up this form and send it to the Ärzte Kammer. I think Ärzte Kammer Berlin is somewhat liberal in this, but I'm not sure. Eine tabellische Aufstellung. This is your CV. Don't write nonsense in your CV. Just write your training, what all you have done, your medical studies, what are the specialist trainings you have done, and all that. The details of how to write a CV, I will be showing it in my course, which will be out very soon. Copy eines Identitätsnachweis. That is, we already saw this im Ausland erworbener Weiterbildungsnachweis, your foreign certificates, Berufserfahrung, oder if you already have work experience, you can put in that as well. And this is Anerkennung einer strikten Weiterbildung, der bereits in einer Mitgliedschaft, in case it's already recognized by another EU country, then you have to Bescheinigung über eine dreijährige Tätigkeit im jeweiligen in einem Mitglied. You should have at least done 3 years of training in the EU country, in another EU country, for this to be considered. Yeah, Vertragsstaat oder EU or in Switzerland. So that is what it says. Welche Gebühren that we already saw. Weiter außerhalb der EU-Education, this is almost the same thing. So gegen Ende einer Tätigkeit im Ausland sollte sich darauf achten, dass Ihnen ein Zeugnis, so at the end of your training, you have to make sure that is in your foreign training, that your foreign degree, dass Ihnen, that you get a certificate, ausgestellt wird, that you get a certificate, dieses Zeugnis sollte folgendes, your certificate that you get in your home country has to contain the following. Offizieller Briefkopf, that is the official letter from or official certificate of the university or the hospital that you have done your training in. It can't be, for zum Beispiel Klinik oder Praxis Logo, that the hospital seal or some kind of logo of the hospital of the private practice has to be on the top of this document. Zeitraum der Tätigkeit, what was the duration of your training, that also has to be there. Beschäftigungsumfang, Teilzeit, Vollzeit, like how much were you working full-time, were you working part-time, this also has to be there. Angaben über die Weiterbildungsstätte in gegenüber Ausführlichkeit, zum Beispiel Schwerpunkt der betreffenden Abteilung, Patientengut, Bettenzahl, Leistungsspektrum, gegebenenfalls Operationszahlen. So this is basically your logbook, like who was your boss training, like how detailed was it, like what was the specialties, which special department were you working in, how many beds were there in the hospital, details of what kind of patients, what kind of treatments were being done there, how many operations did you conduct, everything has to be, this is basically your logbook. Ausführliche Darstellung der jeweiligen Tätigen, a detailed account of your tasks or the stuff that you were doing in the hospital. Was einzureichende Unterlagen, what are the documents you have to supply? You have to put in that we already saw, that is in this part of the last part of your form which we already went through. So this is the form you have to fill up. So Weiterbildungsabschnitte, this is basically your something like your CV which you have to fill up here. So print out this form as well.
and put it in. So that is it. You can directly apply. Let's say you are already a postgraduate, just fill up these forms. You've already finished any kind of training, it doesn't matter. It doesn't matter. Let's say you have done 2 years of practical experience in your home country, just get a letter from your home country saying you worked there with a seal from your boss, everything, and a detailed logbook, and just send it to the Kammer, Berlin, or doesn't matter which state. There are 16 states in Germany. That is Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, North Rhine-Westphalen, Rhineland-Pfalz, Baden-Württemberg, Saarland, Bavaria, Bayern. Then there is Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, and one more is missing, I think Bremen. These are the 16 states. So each of these states have medical council, so you can send it to any of this. But from what I read from the website, I didn't go through the other ones, but in the website of Berlin, they seem to be quite detailed about this, and it seems to be quite recent. It's from 2021, so I guess you can try in Berlin. Just send. It doesn't matter what you have done, don't worry, nobody gives a damn, nobody cares. Just send in your documents. It doesn't matter if you haven't done your post graduation, it doesn't matter if you don't have a degree. Even practical experience is fine. I have told this before. Just fill it up and send it to the medical council, let's say of Berlin, and then wait for the answer. If they answer, great. If they tell you, okay, you don't need to take your Kentness proof or whatever, then it's great. But of course, for all of this, you need to have your B2 German language certificate. Without this, I don't think anything will happen. Without a German language certificate, nothing is going to happen. So I hope this was of some value to you. See you in the next video. Bye.